नाइन्थ निज़ाम ऑफ असफ जाही डायनेस्टी। रौनक साहब तो अभी 9th निज़ाम है। मैं तेलुगु में करूँगा, सब लोगों को तेलुगु ज़्यादा मालूम। ఆయన 9వ నిజాము, 7వ నిజాం మనకి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్, అది అందరికీ చరిత్రలో తెలుసు. ఆయన మనవడైనటువంటి ముకరంజా, ప్రిన్స్ ముకరంజాకి ఆయన ఇచ్చారు. తర్వాత ముకరంజా గారు చనిపోయారు. ఆ తర్వాత చిన్న వివాదం ఉన్నది, కానీ నిజాము వారసులంతా కూడా जो निज़ाम का वारिस है सब लोग इसको चुने थे। 9th నిజాంకి కరోనేషన్ బి హువా, పట్టాభిషేకం కూడా జరిగింది. ఇజ్మా వాళ్ళకి ముస్లిమ్స్లో ఏంటంటే డైరెక్ట్గా తండ్రి నుంచి కొడుకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, అది సలహా సంప్రదింపుల ద్వారా, చర్చల ద్వారా, మెజారిటీ ద్వారా అవుతుంది. అదే ప్రాసెస్లో ఆయన 4,500,000 మంది దాకా ఉన్న నిజాం వారసుల్లో మెజారిటీ 9వ నిజాంగా వారిని ఎన్నుకోవడం అనేది, పట్టాభిషేకం జరగడం అనేది జరిగింది. సో మనకి 9వ నిజాం మీ రౌనక్ యార్ ఖాన్ సార్ గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. ఆయన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే उसका जो स्पेशलिटी है, जैसा हम काम कर रहे हैं वैसा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, मैं एक ही बार मिला था उसको, वो बताया कि मेरा ज़िंदगी का मकसद है, जीवित लक्ष्य नाकू सही है ना सर, मेरा ज़िंदगी का मकसद है बताया। हाँ, और इसको एक 100 एकड़ का लैंड अभी भी मादापुर जुबली हिल्स एरिया में है कहते, कितना हज़ारों करोड़ होता मालूम नहीं, यानी 100 ఎకరాల భూమి ఉన్నది, शादी नहीं किया, उसका वारस नहीं है, तो फिर 10th निज़ाम को फिर इज़्मा से ही चुनना पड़ता होगा। मगर ये बहुत एक्टिव है, बहुत इंटेलेक्ट है और बहुत ब्रॉड माइंडेड है, और सब जगह जा चुके हैं, पूरा फॉरेन को भी कंट्रीज़ में और इधर पूरा स्टेट्स में सब लोग इसका मालूम है। ये नहीं क्लेम करता कि मैं हैदराबाद का निज़ाम हूँ, ये नहीं बोल रहे, निज़ाम का वो निज़ामगिरी चले गई है, मगर वो जो क्लान है, इसका असफ जाही जो क्लान है, ఆయన వంశం కుటుంబం ఏదైతే ఉన్నదో దానికే కుటుంబ పెద్దని, उसका मैं हेड हूँ, उसका जो प्रॉब्लम्स है वो हेड बनने से कुछ भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसका कोई सरदर्द ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से। मगर इसका दिल में क्या है कि वो लोगों को कुछ राइट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने वाला एक भी नहीं है, सब लोग बाहर चले गए। इसीलिए मैं उन्होंने कंधों के ऊपर लिया था उस రెస్పాన్సిబిలిటీ को, रिक्वेस्ट करने के बाद वो యాక్సెప్ట్ किया। ఆయన అందరినీ బతిమాలితే ఆయన వచ్చి ఆయన అంగీకరించారు, ఏమనంటే నేను దాని బాధ్యత తీసుకుని నేను సాల్వ్ చేస్తాను ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన అంగీకరించడంతో ఆయనని ఎన్నుకొని పట్టాభిషేకం చేశారు. అది ఒక ఆస్పెక్టు. ఈజ్ ఎ మోస్ట్ సెక్యులర్ మ్యాన్, ఈజ్ మోస్ట్ బ్రాడ్ మైండెడ్ పర్సన్. డోంట్ థింక్ దట్ ఈజ్ అ ఫ్యూడల్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. వెన్ యూ సే నిజాం కా వారసే समझे तो మీరు దాన్ని ఏదో రాజులు నవాబులు అట్లా వైసా నై హై. మోస్ట్ మోడర్న్ మ్యాన్, మోస్ట్ బ్రాడ్ మైండెడ్ పర్సన్. ఐ హ్యావ్ మెట్ హిమ్, ఐ హ్యావ్ స్పోక్ విత్ హిమ్. ఈజ్ మోస్ట్ బ్రాడ్ మైండెడ్ మ్యాన్, ఈజ్ మోస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ మ్యాన్ ఐ కెన్ సే. ఆయన ఉస్కా जो एक 100 एकड़ का ల్యాండ్ है, 100 ఎకరాల భూమి ఆయనకి హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఉన్నది ఇప్పటికి కూడా. ఆ 100 ఎకరాల భూమిలో ఆయన ఎక్కడ ఒక చిన్న నిర్మాణం కూడా చేయలేదని చెప్పారు. ఎందుకు చేయలేదంటే నాకు ఇష్టం లేదు, అక్కడ చెట్లు ఉన్నాయి, అవే నిర్మాణాలు, నాకు చాలా ఇష్టం అవన్నీ కూడా అని చెప్పారు. అక్కడ ఒక కొండ తయారు చేశాను అని చెప్పారు, నేను చూడలేదు. ప్రతి రాళ్ళు మట్టి పోగు చేసి ఆర్టిఫిషియల్గా కొండ తయారు చేసి దాన్ని కొండ రూపంలో సెటిల్ కావాలని ఆయన గట్టిగా ప్రయత్నం చేశారు. एक पहाड़ जैसा आप बनाए बोल के बोले, मैं भी ऐसा छोटा छोटा कर रहा हूँ, बड़ा नहीं किया हूँ। मगर ये जो इसका एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि इसका जो हॉबी है, नहीं तो कुछ ख्वाहिश है कि उधर जाके शाम में जाके चाय पीना, बस चाय पीना और पूरा हैदराबाद को देखना. आ కొండ మీద కూర్చొని మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా చూస్తే ఆయనకి इतना सिटी है, सब लोग मिलजुल कर रहता है, बल्कि खुशी रहता है, बस वो खुशी के लिए वो करते बल्कि बोले. मगर तेलुगु में आप जितना फिल्म्स आप देख रहे हो, తెలుగులో మీరు చూసే సినిమాలు చాలా మటుకు సినిమాలు అన్నీ కూడా రంగస్థలము, గబ్బర్ సింగ్ 2, 1 అలాంటి సినిమాలన్నీ కూడా ఆయన దగ్గర తీశారు. ఆయనకి లేకపోతే ప్రభాస్ వాళ్ళంతా కూడా ఆయనకి మామూలుగా పిలిస్తే వచ్చే స్నేహితులు వాళ్ళ 100 ఎకరాల్లోనే తీశారు. ఆయన ఏమి ఆర్డినరీ పర్సన్ ఏమి కాదు. అయితే అక్కడ ఆయన ప్రతి ఏడాది కూడా హోలీ పండుగ చేస్తారు. హిందువుల హోలీ పండుగ 100 మంది 1000 మంది హిందువులను పిలిచి పండుగ చేస్తారు, होली मनाते. मगर ये भी बोला मुझको कि ये होली से मेरे को ये इतना शौक नहीं है कि कोई डांस करने का जा करने की. होली में कोई डिस्टर्बेंस भी रहता है. హోలీలో ఏం చేస్తారంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళకి రంగులు రాస్తారు, ఆడవాళ్ళకి రంగులు రాస్తారు, వాళ్ళని ఇంకా అల్లరి చేస్తారు. ये कुछ डिस्टर्बेंस भी करता है, मुझको मालूम है. मगर हिंदू मुस्लिम मिलके रहना है, ये मेरा मकसद है. इसलिए हज़ारों रुपए, 1,000 लाखों रुपए खर्च करके हर एक साल
అక్కడ మంచి పిండి వంటలు లేకపోతే డిన్నర్ తయారు చేసి రంగులు ఇచ్చి అందరినీ కూడా హిందువులు ముస్లింలని మన ఏదైతే చాలా గొప్ప సాంప్రదాయం మన అసఫ్జాహీ వంశస్థులది ఉన్నదో, ఎందుకంటే భద్రాద్రికి ముత్యాల తలంబ్రాలను పంపించేటువంటిది నిజాం సంస్థానం నుంచే వెళ్తాయి. భద్రాద్రికో ఎవరు భద్రాద్రి యొక్క ఆస్థాన విద్వాంసుడు ఆయన కూడా ముస్లిమే. ఆయన నాదస్వర పండితుడు. ఈ హిందువులు చిన్నమౌలానా ప్రకాశం జిల్లా అండి. ఈయన పేరు హసన్ సాహెబ్ అనుకుంటాను ఆయన పేరు. ఆ హసన్ సాహెబ్ వారి వంశస్థులు ఇప్పటికి కూడా 400-500 సంవత్సరాల నుంచి ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు. ముస్లిమ్స్ హిందువులు ఎన్ని దేవాలయాలను లెక్కలు చెప్తే గుండె పగిలిపోతాయి అందరికీ. చివరికి తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామికి కూడా అర్చించేటువంటి బంగారు పుష్పాలను ముస్లిమ్సే ఇచ్చారు. తాళిబొట్లు కూడా మన హైదరాబాదీ వాళ్ళు చాలామంది తెలియదు ఈ విషయాలు. హిందూ ముస్లిం సమైక్యత సాంప్రదాయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అవన్నీ ఎవరు మాట్లాడకుండా ముస్లిం అనగానే కూరలు కొమ్ములు ఉన్న మనిషి కింద మాట్లాడడం, హిందూ అనగానే తెల్లగా ఉంటాడు ఈ నల్లగా ఉంటాడని దరిద్ర ప్రచారంలో కొట్టుకెళ్తున్నారు. మనం దానికి చెప్తూ ఉన్నాం ఎప్పటికప్పుడు. ఇవాళ ఇక్కడ అబీద్ హసన్ సఫ్రానీ యొక్క జై హింద్ నినాద సృష్టికర్త ఆవిష్కర్త అయినటువంటి మహానుభావుడి పండుగకి ఈ విధంగా మత సామరస్యాన్ని కోరుకునేటువంటి నిజాం వారసులు రావటం అనేది చాలా సంతోషదాయకమైన విషయం. ఎందుకంటే ఆయన అబీద్ హసన్ సఫ్రానీ మన हैदराबाद की गर्व कारण फख्र है हमारा हैदराबाद का अबीद हसन सफरानी, और इसीलिए आप इधर आना हमारे को बहुत बहुत खुशी की बात है. ఆయన తన చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్లో ఇరుకోవడం వల్ల కొంచెం లేట్గా వచ్చారు. అయితే నేను కూడా దీన్ని ఆవిష్కరిస్తానన్నారు. आप खड़े रह के ये पकड़ के दिखाइए आविष्कार फिर एक बार. एक बुक बस Abid Hasan Safrani. Heard all about it, so I don't think I have to say it again. Please sir, आप उधर बात कर रहे हैं. Just to prove that he was from Hyderabad too, and he was instrumental in creating that Indian National Army with he also worked with, what people omit is also he worked with Mahatma Gandhi, with Nehru, and he coined the Jai Hind slogan. And the name, in his name, Abid Hasan Safrani, is saffron. Saffron is the Hindu color, which is like the sacred color. So he adopted that name. So, and he worked with Subhash Chandra Bose. They both went to Germany to elicit their support to fight the British, and I think it didn't work out. So they came back and they formed their own army. So he's worked a lot towards the freedom movement. Today we are trying to bring it up because also, there's so much of tension between different religions and faiths. So we're trying to say we all together. See, I'm myself a grandson of Mehboob Ali Khan. And there are temples. There are temples in Maharashtra where Hindu people go and supplicate there. Supplicate also like mannat. Like say, if my child passes in an exam, I will come and put flowers on your grave. There are no graves there, but there are small temples where they represent Mehboob Ali Khan, who's my great-grandfather. And in 1908, there were floods out here in Musi. So, so the local Pandit said that most of the people who are getting killed are Hindus. So why don't you do a yagna? So he went into the raging waters, like he could have got swept away. And he did a yagna there in 1908. And Dr. Vishweswaraya, who's a proper, how do you say, he's not a religious man, he's a scientific man. He said the water started subsiding, but I would say it's a coincidence because I'm not very superstitious. And he did the puja. My great-grandfather did a puja. And according to Sarojini, she's written some letters to her colleagues why she could not attend certain seminars and all that. And in that she makes it very clear that she could not come because Mehboob Ali Khan died. And she said, I could handle a family member dying better than I can, handle the news of this man dying, because even the Hindus thought, he's a saint. And this is Sarojini Naidu saying that, no ordinary. And it's in a book called Untold Charminar by Sayyida Imam. Those letters are there. So there are many, many things. There's a railway engineer who told about those temples in Maharashtra, because that Maharashtra was part of Hyderabad that time. Up to Aurangabad was the capital. So there were small temples built by tribals representing Mehboob Ali Khan, who's my great-grandfather, and people used to go and do puja out there. It's a book called Memoirs of Cyril Jones. You can pick up that book also. So I can't remember too many names like books and all that, but I'm trying to say whatever little I can. And in Muslims also, there is something called meritocracy. See, you cannot stop a very powerful king from,
nominating his son, because everybody loves their children. He'll nominate their children normally. And to avoid confusion, they'll start with the elder son. If the elder son is not capable, they'll probably go to the next son. But if you really look at it, the first Nizam, he nominated his daughter, Khairunisa's son Muzaffar. And he already, the founder, he's the founder, he sets the rules. He had 6 living sons who were very capable. Or, 2 of them actually sat on the throne also. They're not counted because they were so powerful that they did it on their own. They did not take the help of the Mughals. And the Mughals did not give them the Asif Jahi title. And the Asif Jahi title was actually a Subedar. Subedar is Viceroy. So the Nizams actually worked under the Mughals. And these 3 people, the founders, 2 sons and 1 grandson, they are not named because they took over, they ruled for about 11 to 13 years. And they were rulers. So the rulers, they're called monarchs. Because they did not work for Mughals, they did not get a title, so they're not counted. We always talk about 7 Nizams. So everybody knows there are 3 more out there immediately after the founder, and they are his bloodline. 2 of them being his son and a grandson. And they're not talked about because they did not take the support of the Mughals, and they took the support of the French, who were foreigners. So Mughals did not give them titles, and they did not take any title because they didn't care. The Mughals were very, very weak after Aurangzeb. This was, when the Nizam came here in 1724, it was 2 generations after Aurangzeb. And Aurangzeb's own history, he killed his brothers, and he killed his, favorite brother of his father, and he jailed his father, Shah Jahan. So there's no rule. When you have power, there's no rule. And Islam doesn't, try to stop, because Islam knows it's helpless against power. So when the Mughals came here, they took over Golconda. So the Golconda people did not get a chance to nominate their children, because it was taken over by force. And so everything was like that. The only concept Islam promotes is something called ijma. Ijma is consensus. It's like democracy. Democracy means that it's not an individual vote. It's not like 100 people voting. So anybody is voted by 110 wins. It's not like that. It's all the heads of the families, powerful people around, tribal leaders. They all used to do that. And from the very concept, Islam is meritocratic. Meritocratic means they give it to whoever has the merit. So when the Prophet, he's again the first person in Islam. There was nobody before him. So when he died, his successor was Abu Bakr. Abu Bakr Siddiqui, whose descendants the Nizams are. Because they also, Mehboob Ali Khan Siddiqui, Usman Ali Khan Siddiqui, they're all from that same family. So when the Prophet passed away, his father-in-law, Abu Bakr Siddiqui, was nominated by Ijma. So even Islam has the concept of meritocracy. There's no such thing as father to son kind of a thing, where it can be helped. If a father is powerful, he'll pull it off. For example, Aurangzeb's father, he wanted Aurangzeb to be the next successor, but because Aurangzeb was more powerful than his father, he jailed his father. So you can't do anything. You can't stop a powerful man. Suppose I'm a king, I can only have laws for my subjects. I cannot stop a more powerful king next door to come and attack me and take over from me, because those days it was like that. Nowadays, you want to take over a company, you buy the shares and all that. Olden days, they used to just attack and take. If you see, everywhere there are forts. Everywhere there are people defending themselves. It was almost like a right of a more powerful person to come and take over. Just from the last maybe 1,000 years or so, we got civilized enough where we are having voting and all that, and you take over power by voting. Before that, it was just by the sword. Like Alexander, he's called great. What's so great about, he had a big army. Whoever was less powerful than him, he took over from there. Yet he was called great, because those days the laws were like that. So anyway, now one of the main things I'd like to do to begin with, which I understand, is about the azan, the call for prayer. And I think, it has to be regulated a little bit, and it's a very beautiful way of saying it. And yet people get onto that, in the mosque, the stand where you announce for prayer, and they say it in a very odd way, in the sense, unmusical kind of a way. It's very disturbing for other people on a microphone, and especially when there's a method where it's said beautifully. There's a whole school which teaches you how to pronounce the words and say it in a melodious way. And since that's coming out of the mosque, is being heard by other people, if they can manage to make it very pretty, why not? It'll change the whole, soundscape of the city. So one of the things I can control, and every mosque gets very loud. They have mics which are so loud, they even pass the territory of other mosques. So each mosque has to just be loud enough for their territory. So that can be regulated, and the people who even pronounce those words, which, when they're all together, it becomes a cacophony. When 10 people are trying to say something at the same time, the words become like all messed up, and you can't decipher one from the other.
So that is one of the things I want to do, and this is why I'm so happy to meet Mr. Ramna, because I have a feeling I can work things with him, and he's intelligent enough, and he has the same inclination as me. And for me, that is the main thing. I mean, I can go on and on what I'd like to do once once I get my power or money or how I regulate it. And I've given this proposal to the government long ago. But that time the governments did not, really react, and they didn't support me. And then I wanted to open the mosques also. People have the suspicion that mosques, there are very clandestine things going on. There are planning going on against the Hindus and all. So I thought there should be a time, because there's no chowkidar at the mosque. Anybody can walk in. Nobody has got Hindu or Muslim printed on their forehead. Anyone can walk in as it is. So there cannot be anything clandestine or secretive, some conspiracy happening against other faiths. So, but I thought to encourage people to get the confidence to enter the mosque, I thought maybe once in 15 days we should allow anyone to enter and ask questions and all that. But the police discouraged me because they said there are many mischievous people. They will misuse that situation. You are doing it with good intent, but you have to really think, because you cannot really, figure out what all people can misuse it for. You will take days and days thinking what can go wrong with that. But you cannot, go into the mind of the opposite people who are trying to sabotage you. So they put it on abeyance, they did not encourage me, but that's something I'm going to take up again. Now with your organization, I feel very strong, because now we are also united. No only just Muslims trying to say something, it looks like only Muslims are talking. But here is Hindus, Muslims put together. It'll be, it will have a lot more force. It'll look secular also. It doesn't look like Muslims are trying to do something on their own. And then Dr. B.R. Ambedkar, I believe his PhD was supported by the Nizam of Hyderabad. Before that, he was not allowed to get a PhD. And with one Mr. Gali, and Mr. Gali Vinod, he was the head of the Usmania Law Department. And he said certain communities try to show that the Muslims and Dalits were against each other. But it's not so, because he had a program where he, let the whole world know on in a press conference that the Nizam is the one who had supported B.R. Ambedkar get his PhD. And then he tried to get Usmania to, nominate the day when B.R. Ambedkar, doctor, he got his doctorate. So he wanted it to be nominated as a D.Lit day. It's like D.Lit is Doctor of Literature. It also sounds like Dalit, so it's like a little confusing. So I worked with him also. He called me as a chief guest somewhere. We had 2 or 3, we had a kite program, and where I was a chief guest. And one day before, it was this Dalit program where they had me as a chief guest. And one day before, in Nampally, there was a Muslim program where they had me as a chief guest. So I called all of them together on Sankrantri, and I had a party. So I've been hosting parties for all communities from the last about 45 years in Jubilees. It's very famous, a very big party. It used to be bigger than even the governor. And if I'm not here, I send money for the party just to not have a break. Otherwise, imagine trying to say from 45 years, but in 1999, I could not have a party. Instead of explaining, I send the money, so the Holi is done in continuity. And before, I used to call foreigners from different countries. And now I'm calling everybody from local areas, giving them a very nominal ticket. But I don't encourage alcohol. I like the people to understand that even without alcohol, you can have fun. So we have rain dances, then we have, like slushes, we take red mud, put water inside so people can throw each other inside. Just to let them have fun, to know that alcohol is not a necessity, neither is drugs. That is one of the message I want to send. So this time we had a party, there were at least about 2,000-3,000 people who came. But 2,000-3,000 I didn't anticipate. Hyderabad, I didn't realize, so we ran out of water and all that. But you learn for next time. Earlier my parties used to have just foreigners. So foreigners are limited. Even if they come uninvited, it never used to cost about 200. So I used to call them for them to learn about our culture, to show that how we are together. Last time I called somebody chief guest from 2 or 3 different countries. One from America, one time from England, one time from Cuba or somewhere. And one time, many places, from Turkey. And so anyway, I can't go on and on. I'm just trying to say that I like to work with Mr. Ramna. I'm very excited to be with him. And I met him at that temple, day on, I think it was Hanuman Jayanti, in State Art Gallery. They had a competition or, an exhibition of paintings on temples. And focused on Ramappa temple. Now I have to tell you that Ramappa temple is also refurbished by my great-grandfather. And then Usman Ali Khan, he got a specialist from Iran. His name was Ghulam Yazdani. And he formed this department
to look after all the, what do you call it, the old buildings and all that? Archaeology. He started an archaeology department with this Muslim man who got very awarded. He stayed here and he did a lot for temples and all that. And that time, Ajanta Ellora temples were under the Nizam. So he got that whole thing refurbished by these experts. And even after the Nizam was defeated by the Indian army, that department continued till 1958 or 57 till Maharashtra was found. After Maharashtra was found, the department to look after Ajanta Ellora was taken over by them. Till that time, it was looked after by the Nizams. And nobody wants to talk about it. That's also a little unfair. They should bring it up. I'm not trying to boast. But facts should be brought out. You can't hide facts and all that. Now they talk about Ramappa temple getting a heritage award. Nobody talks about who started that. Who started, and I've got books. I've got books for about 30,000 original books. Books are of accounts of the archaeology department submitting their expenses to the finance department. And they're showing the expenses of the temples. And clearly the expenses of the temples, the money for refurbishing them or repairing them is much, much, much more than mosque. So if any Muslim reads it, if he's fanatic, he'll say, oh, Nizam was, against Muslims, he was helping the Hindus. But that's not so. There were more temples because Hindu culture was here from thousands of years. So obviously there will be more temples built over so many thousand years. So the Muslim culture came here only maybe 800 years back and the Nizams came here only some 230 plus about 75 years ago. The Nizams I'm talking about. Before that, they were like Qutub Shahis and there were a few other people, but their history is limited. So amount of structures they built, which are Islamic, are less. So the upkeep, the money for upkeep is also less. Their expenses are also less. So that's why the Nizam was spending about something like 70% on Hindu temples and about 30% on Muslim temples. So all those points are there. Now we talk about Razakar were on their own thing. They were pressurizing the Nizam. That real story you'll never know. Because how much pressure they put on him and all that. I mean, he knows he's a dead man. You can't find out from him. And these are all state secrets. Maybe he told the Indian army to come and defeat these guys. For all you know. Maybe he told the Indian army that I'm not able to handle these guys. They're overtaking me. So secretly he might have made a pact. Because you see in that invasion, Operation Polo, Muslim people were attacked everywhere. In Hyderabad, nobody died. I think maybe 20 people died or something like that. In the other places, there are thousands. You know that incursion in 1948 when the Indian army came in, they massacred a lot of Muslims. But nothing happened to Hyderabadis. So somehow you feel that Nizam had some kind of understanding. He said, I will not fight. You come and take over. You do what you want. Don't harm me. That's all. Then they made him governor also for 7 years. 7 years he was governor. If he was a negative guy, why would they make him a governor? So very clear, there could be understanding. We can never understand history completely. Whoever knows little bit will say something. But secrets which are not given out, how will anyone know that? So there are many secrets which can come out slowly. Like, there'll be like our job now to bring out things which also have a purpose. If we bring out history, we are not historians. Thousands of years of history, we're spending all our life trying to research history. But we want to research history to the extent of getting our communities together. Different communities together, especially the Hindus and Muslims. That's what I'm interested in. The other communities also, when I say other communities, means Christians and whatever, Parsis or Sardarjis and all that. But generally, since the majority is Hindu, and the second biggest majority, I think, in Muslim in the world is also the second biggest. Maybe it's even overtaken Christianity by now because there's so many countries which are Islamic. So that's an important faith. So I'm talking more about Muslims and Hindus, but obviously, when I say different faiths, it includes Christians and all that. And I've got a PhD for that already, which I don't bring out because I try to bring Hindus and Muslims together in a friendly way. The moment they know I'm a PhD, they think I'm a trained guy paid by somebody or employed or, trying to do an agenda. You know what I'm saying? That's my job or something like that. So I never bring out the point that I'm a PhD when I call people for Holi and all that because it spoils everything. The friendliness is gone. When you say I'm a qualified guy, I've been trained, I've been tutored to do this, no fun. So I've gone to that extent. For about 11 years, I even advised Delhi police with different boards and all that to bring communities together for safety, traffic safety. I've done that for 11 years on my own with my money. People thought I'd gone mad. From Hyderabad, they thought I've gone mad because... So finally, I couldn't tell them I'm doing it for my own money. Then they'll think I'm even more mad because they thought I'm leaving Hyderabad, going and living in some 2 rooms in Delhi doing all this. So if I told them I'm doing it for my money, they'll think I've, totally, they lost my mind. So I used to pretend that I'm making money. I used to lie to them that I'm making a lot of money. So I've done so much. And before that, there was no planning. I mean, never thought I'll be holding a mic and giving a speech. So they know real intent of trying to collect the data,
like the police thing and all that, there are hardly any photographs. So I dealt with the governor there, I dealt with the president of India. That time, they put up safety boards. The land belongs to municipal corporation. The safety thing is to do with the police. So can you imagine, police and IAS people don't get along. IAS think they are superior because Home Secretary comes from the IAS. That is higher than the police. Police, they are heroes because they are, like they're tough guys. So to get them on the table together took me a couple of years to go to the president, prime minister, everything I've done. I've done a lot in my life and hardly kept a record because my intention was, that time there was no Facebook and photographs. So I have nothing, very little to show, but I'm continuing my work. And now with the blessings of Mr. Ramna Murthy, I think we can go a long way. And he seems very intelligent and, how do you say, capable and whatever, resourceful. The main thing is resourceful. If you're not resourceful, you can't get anywhere. So and I'm very happy I was called for this launch on Abid Hassan Safrani, and I'm happy I'm launching the book. I'm showing it again just to show that, and I've come a bit late. I must have missed a few people, but I think I still made it and time made my point. Lot more to say, we'll leave it for another day. Thank you, sir. I'm Rona Khyar Khan. కి వరదలు వచ్చినప్పుడు అంతా పొంగిపోతున్నప్పుడు హిందువులే చచ్చిపోతున్నారు అనే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు హిందువులు అంతా కూడా ఇక్కడ యజ్ఞం చేస్తే ఇది తగ్గిపోతుంది అని అంటే వారి తాతగారు ముందుకు వచ్చి యజ్ఞం చేశారు. అది కూడా వరదలు వస్తున్న నదిలోకి దిగి అక్కడ ఒడ్డున నిలబడి ఆయన యజ్ఞం చేశారని, ఆ తర్వాత వరదలు తగ్గాయని ఆయన చెప్పారు. నేను అంత మూఢనమ్మకాలు ఉన్న వ్యక్తిని కాదు, దానివల్ల తగ్గానని అనట్లేదు, అది కోఇన్సిడెన్స్ కావచ్చు. కానీ ఇలా జరిగింది అని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. అనేక వందల దేవాలయాల్లో వారు పూజలు చేసేవారు, చేయించేవారు. ఆయనని ఒక సెయింట్గా సరోజినీ నాయుడు గారు కూడా చెప్పారు, మా కుటుంబంలో ఎవరైనా చచ్చిపోయినా సరే నేను తట్టుకుంటాను, కానీ ఆయన చచ్చిపోతే నేను ఎక్కువ బాధపడతానని. హిందూ ముస్లిం ఐక్యతగా ఆయన చేసినటువంటి సేవల గురించి మెహబూబ్ అలీ ఖాన్, आपका గ్రాండ్ మెహబూబ్ అలీ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ కా బారే మే ఆయన సెక్యులర్గా ఆయన ఎన్ని పనులు చేశారో చెప్పారు. అదేవిధంగా మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ గారి గురించి కూడా చెప్పారు. అలాగే ఇవాళ రామప్ప టెంపుల్ గురించి, దాని హెరిటేజ్ గురించి అంతమంది మాట్లాడుతున్నారు, కానీ అసలు ఈ హెరిటేజ్ విధానం అనేది ఏర్పాటు చేసి, ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేసి ఈ దేవాలయాలను సంరక్షించాలి, వాటికి కాపాడుకోవాలని ఆ టైంలో నిజాం స్టేట్లో మనకి అజంతా ఎల్లోరా టెంపుల్స్ కూడా ఔరంగాబాద్ కూడా భాగంగా ఉండేవి. వాటన్నింటినీ కాపాడినటువంటి వ్యక్తి ఆయనేను. ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏర్పాటు చేశారు. ఒక మసీదుని కాపాడాలంటే దానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చులు చాలా తక్కువ ఉంటాయి, దాంట్లో పెద్ద విషయాలు ఏమి ఉండవు. కానీ టెంపుల్కి మాత్రం చాలా ఎక్కువ నిర్మాణాన్ని కానీ దాన్ని సరిచేయాలంటే చాలా అవసరం పడుతుంది. అంచేత 70% డబ్బుని దానికే ఖర్చు పెట్టేవారు వారు. అది నా ప్రజలు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన చేసుకుంటూ వచ్చారు అని ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చే క్రమంలో అసలు ఇస్లాంలో తండ్రి నుంచి కొడుక్కి లేదా కొడుకు నుంచి కొడుక్కి వెళ్ళే విధానం లేదు. మా యొక్క అసఫ్జాహీ వంశంలో మొట్టమొదటి నిజాం గారు కూడా తర్వాత తన కొడుక్కి, ఆయన చాలా సమర్థులైనటువంటి కొడుకులు ఉన్నా సరే నెక్స్ట్ మనవడికి ఇచ్చారు, మరెవరికో ఇచ్చారు. అట్లా ఇజ్మా అనేటువంటిది ఒకళ్ళొకళ్ళు కాన్సెన్సస్ మాట్లాడుకోవడం ద్వారా, ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు సంప్రదింపులు చేయడం ద్వారా ఒక డెమోక్రటిక్ పద్ధతిలో ఉంటుంది. ఇస్లాంలో మెరిటోక్రసీ ఉన్నది. అని మెరిటోక్రసీ అంటే ఎవరికి ప్రతిభ ఉన్నదో వాళ్ళకే ఇచ్చేటువంటి విధానం ఉన్నది తప్పితే కొడుకు ఇవ్వాలనేటువంటి పద్ధతి ఎక్కడ ఇస్లాంలో లేదు. అందుకని ఇక్కడ తర్వాత ఎన్నికైనటువంటి దాంట్లో వీరు కూడా ఆ మెరిటోక్రసీ పద్ధతిలోనే వారు ఎన్నికయ్యారు. అయినప్పటికీ నేను దానికి ఆ రాజ్యాలు అవన్నీ కూడా పోయినాయి కాబట్టి దాని గురించి కాదు నేను చెప్తున్నది. నేను కేవలం కుటుంబానికి పెద్దలనే మాట మాత్రమే చెప్పారు వారు. అదేవిధంగా తన సొంత డబ్బుల ఖర్చుతో తాను ఏ విధంగా యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటూ వచ్చారు అనేటువంటిది కూడా చెప్పారు. హోలీ మొట్టమొదట విదేశస్తులనే పిలిచి నేను ఇది మా సంస్కృతి అని చూపించేవాడిని, తర్వాత ప్రజలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయితే బాగుండని 1000 మందిని కూడా నేను దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో నేను మాత్రం మందు సప్లై చేయను, అది అవసరం లేదు, అది లేకుండానే పండగ చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో అది లేకుండానే చేస్తూ మిగతావన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చాము. అలాగే ఎన్నో గొప్ప కార్యక్రమాలు చేసేటప్పుడు మన నిజాం గారి హయాంలోనే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి పిహెచ్డికి సహాయం చేయడం అనేది జరిగింది. వారు అంబేద్కర్ ఇక్కడికి వచ్చారు అనేది ఈ దళితులకి అదేవిధంగా ముస్లింలకు కూడా ఆ రోజుల్లో ఐక్యత అంటే వారు చెప్పలేని విషయం కూడా భాగ్యరెడ్డి వర్మ గారికి కానీ లేకపోతే మన హైదరాబాదీ అంబేద్కర్ అని చెప్పేటువంటి మన వారికి కానీ వారందరికీ కూడా నిజాం నుంచి ఆ సమయంలో దళితులకి సహాయం అందేదనే విషయం కూడా మన చరిత్రలో తెలుసు. కాసిం రజ్వీ రజాకార్ల ద్వారా చేసినటువంటి పనులకి నిజాంకి ఎంత సంబంధం ఉందని మనం చెప్పలేము. అది చరిత్రలో అది నిజామే చేయించాడు అనేది కరెక్ట్ కాదు. అది బహుశా మరి ఇండియన్ ఆర్మీ భారత సైన్యం వచ్చినప్పుడు బయట ప్రాంతాలలో అంటే ఔరంగాబాద్ దగ్గర అక్కడ చాలామంది ముస్లింలను ఊచకోతకోవడం జరిగింది, కానీ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో ఎక్కడ ఒక్క మనిషి కూడా చనిపోలేదు.
దీనికి కారణం ఏమై ఉంటుంది అని బహుశా భారత సైన్యాన్ని నిజామే రప్పించి ఉండొచ్చు. నేను ఏం పోరాడను, మీరు వచ్చేసేయండి, లేదంటే ఈ రజాకారులే స్వాధీనం చేసుకునేటట్టు ఉన్నారు అనేటువంటిది ఆయన బహుశా రహస్య ఒప్పందం లేకపోయి ఉంటే కనుక ఆ ఒక్క తుపాకీ ఎందుకు పేలలేదు ఎదురు తిరగడానికి, ఒక్క ముస్లిం కూడా ఎందుకు చనిపోలేదు ఇక్కడ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో, అంత శాంతియుతంగానే అధికారాన్ని ఏ విధంగా వదులుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నిజాం గారిని గవర్నర్గా 7 సంవత్సరాలు ఉంచడం ఎలా జరిగింది, అలా జరిగిందంటే ఖచ్చితంగా ఒప్పందం ఉన్నదనే విషయమే. ఆ విషయాన్ని చరిత్రకారులు బయటకు తీయాలి తప్పితే కొన్ని విషయాలన్నీ కూడా చరిత్రలో సీదాగా కనిపించవు. ఈ విధంగా ముస్లిమ్స్ భారతదేశానికి 800 ఏళ్ళు అయి ఉంటుంది వచ్చి, ఈ ప్రాంతానికి అసఫ్జాహీలు 275 సంవత్సరాల నుంచి వచ్చారు, కానీ అంతకుముందు కుతుబ్ షాహీలు ఉన్నారు. 400 ఏళ్ళు పైగా ముస్లిమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. చాలా చిన్న స్వల్పకాలాలు. కట్టడాలన్నీ ఎక్కువ హిందువులే ఉంటాయి, హిందువులే రక్షించాలి, హిందువులే ప్రజలు, హిందువులే అనేటువంటి పద్ధతిలో వారు ఉన్నారు. హిందువులు ముస్లింలు కలిపే సహజీవనం సాగించే విధానం ఉండేది. నేను ప్రపంచంలో ప్రజలంతా కూడా ఇలా సహజీవనంతో ఉండాలని కోరుకునే మనిషిని. నేను నా సొంత ఖర్చుతో హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్లో ఎవరు చనిపోకూడదని నేను చాలా కాలం ఎఫర్ట్ పెట్టి చెప్పాను. కొంత ప్రయత్నం చేసి అక్కడ డిపార్ట్మెంట్తో కోయిన్సైడ్ అయ్యి నా డబ్బులను ఎవరు నమ్మేవారు కాదు. ఇక వాళ్ళ బాధపడలేక సరే నాకు కూడా డబ్బులు వస్తాయని ఉరికే అనేవాడిని, వాళ్ళు నమ్మరేమో అని. నేను ఇలా 2 గదుల్లో మామూలుగానే ఉండేటువంటి వాడిని. అలాగే హైదరాబాదు వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఈ విధంగా మత సామరస్య కార్యక్రమాలు నేను చేస్తూ ఉన్నాను. నేను భవిష్యత్తులో కూడా ఇక్కడ జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలతో పనిచేస్తాను. అదేవిధంగా అబిద్ హసన్ సఫ్రానీ ఏ విధంగా ఆయన నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆర్మీలో పనిచేశాడు, ఏ విధంగా హైదరాబాద్లో ఆయన ఉన్నాడు. సాఫ్రాన్ అనేటువంటిది పేరు, ఇవాళ ఆపరేషన్ సింధూర్ అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. సింధూర్ అంటే కాషాయ రంగే. ఈ సింధూర్ అనేటువంటి దాన్ని మొట్టమొదటి తన పేరులో పెట్టుకున్నటువంటి కూడా అబిద్ హసన్ సఫ్రానీ. అందుచేత ఇది ముస్లిమ్స్ సాఫ్రాన్ కలర్ని ఓన్ చేసుకోవడం అనేది అబిద్ హసన్ సఫ్రానీ, దాంట్లో ఆయన పేరు స్మరించకుండా ఉండలేం. ఇవాళ ఆయన దేశ విభజనకు వ్యతిరేకం, హిందూ ముస్లిం తగాదాలకు వ్యతిరేకం అబిద్ హసన్ సఫ్రానీ. ఇవాళ ఆయనకు ఆశయం నెరవేరుతుందని మనం అనుకోవాలి. అలాగే వీరు చెప్పినటువంటి ఇంకొన్ని మాటలు ఏమిటంటే, ముస్లింలు కానీ హిందువులు కానీ అనవసరపు పోకడలు, అనవసరపు ద్వేషాలు ఉండకూడదు. అందుకని మసీదుల్లో ఏ విధంగా అయితే గట్టిగా లౌడ్గా సౌండ్ ఎందుకు పెడతారు, ఎవరి గురించి పెడతారు, ఏం అవసరం ఉంది, దాన్ని కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు, మొత్తంగా కూడా తీసేయచ్చు. మైక్రోఫోన్లు కూడా వచ్చేసినాయి, ఎవరి అలారం వాళ్ళు పెట్టుకుని ఇంటి దగ్గర నుంచి లేచి రావచ్చు. అది కాదు అనుకుంటే కనుక మీరు కనీసం మసీద్కి మధ్య ఉన్న ఏరియాస్ ఉంటాయి, ఒక ఏరియా మసీదు నుంచి వచ్చే అజాన్ ఇంకో ఏరియాకి కూడా వినిపించే విధంగా ఎందుకు పెడుతున్నారు, ఆ పరిధిని కూడా అతిక్రమిస్తున్నారు. కనీసం అంతవరకు తగ్గిస్తే సౌండ్ కొంత నయం అవుతుంది అని వారు నాతో ప్రైవేట్ కూడా ఈ మాట చెప్తే, హిందువులు ఏం తక్కువ సౌండ్ చేయట్లేదు, మీరు వరీ కావద్దని నేను చెప్పాను. అంటే ఎక్కడో అక్కడ మార్పు మొదలైతే 2 పక్కల మొదలవుతుంది. ఈ గొడవ, నిశ్శబ్దం, ప్రకృతి చనిపోవడం. వారు అంతకుముందు ప్రైవేట్గా నాతో చెప్పినప్పుడు తనకి జంతువులు అంటే కూడా చాలా ఇష్టమని, తను పెద్దగా మాంసాహారాన్ని తినేటువంటి వ్యక్తిని కానని తను అంగీకరించడం, ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు. ఇవన్నీ వినడానికి ఆశ్చర్యంగాను దిగ్భ్రాంతి కలిపే విధంగాను మనకు అనిపిస్తాయి. ఇట్లాంటి వ్యక్తి ఒకరు ఉన్నారు, వారు ఈ విధంగా హిందూ ముస్లిం ఐక్యత గురించి పాటుపడేటువంటి నిజాం అని. तो आपका क्लैन का निज़ाम होगा, मगर ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी अब निज़ाम हो. हमने भी एक्सेप्ट कर लिया. ఎస్ దట్ ఇస్. మీరు మీ కుటుంబానికి కాదు, మొత్తం హిందూ ముస్లిం యూనిటీకే మీరు నిజాం అంటే ప్రభు అని నేను అన్నాను. నేను నా కుటుంబానికి నిజాంగా ఉండడం కంటే హిందూ ముస్లిం యూనిటీకి నిజాంగా ఉండడం ఎక్కువ గర్విస్తాను వారు చెప్తారు. చాలా గ్రేట్ డే ఇవాళ. అబిద్ హసన్ సఫ్రానీ కళలు నెరవేరినట్టుగా నాకు అనిపిస్తున్నది. మీ ఆలోచనల్ని మరింత సంపద్వంతం చేయగల ఈ పుస్తకాల్ని మీరు చదివారా? ప్రతులకు జై భారత్ పబ్లికేషన్స్, 9848030089.